Have you ever wondered why disasters are happening more and more frequently since the past few years and recently? Have you ever thought about how to escape or survive these disasters? Well, then you are here at the right place. Welcome back to another new video of End Time News. This is Humanity and End Time Events, a YouTube channel that collects daily footages of disasters happening around the world, fulfilling the End Time Bible's prophecies. Well, if it's your first time, please subscribe it and share it to as many people as you can. We are responsible to create awareness for our loved ones who lives a normal lifestyle as usual, like the people during the days of Noah, following the worldly trends and materialistic lifestyle. Be like Noah, who listened to God's voice, acted according to God's words, and finally built the ark that saved him, his family, and the animals. While the people who didn't listen and ignored God's work of saving mankind were all destroyed by the disaster. So shall it be when the Son of Man comes in the last days. Likewise, the Bible tells us that Jesus has yet many things to say when he returns, that God will do judgment work on earth, that God will separate his sheep from goats, and God will destroy this world and create a new heaven and new earth, and so on. Are you curious to know, my dear brother and sister in Christ? If you would like to know the hidden truth about the mysteries of the second coming of Christ as a thief and want to be a wise virgin, then make sure to check and click the link below in description or in the comments section. Watch till the end, and thank you for watching. May God bless you. But as I've said, officially or unofficially, we are yet to see or hear anything about that. How wish this can become a reality. If we have that, I believe this problem will be permanently be over. And I hope and pray the executive governor will use all his power and resources, his time, and see to the end of this problem. Meanwhile, the state governor, in his speech during the distribution of food items to the less privileged in the state, condoled with the relatives of those who lost their lives in the flood. We must sincerely condole families that lost. The flood, which occurred as a result of a heavy downpour that lasted for more than 48 hours, submerged many houses and farmlands across Gumi town, headquarters of Gumi local government area of Zamfara state, and some neighboring communities. Though the exact number of houses and farmlands affected by the disaster is yet to be ascertained, many residents describe the flood as the most devastating in recent years. Hundreds of the displaced persons are now taking shelter in the least affected neighborhood and communities. The victims continue to count their losses as they appeal for urgent intervention to Assalamu alaikum mai kallo ko mai sauraro. Yau kuma rana ta biyu da ibtila'in ambaliyar ruwa kenan a garin Gumi, a ƙaramar hukumar mulki ta Gumi a jihar Zamfara, Najeriya. Ga muna yanzu kuma jiya mun ƙari da nuna muku gidaje da masana'antun da ibtila'in ya shafa. Yanzu ga mu kuma mun dawo a daji. Duk wannan ruwan da kake gani, duk wannan wurin babu inda ba shinkafa da masara da sauran ababuwan gona ne ba. Ga yanayin ya shahe fil tun daga nan cikin garin Gumi a bakin Idi. Ruwan sun haɗe da babban gulbin Gumi da ke gada Gumi ta hanyar hita zuwa Sokoto. In ka duba ka ga gaba ɗaya iya ganinka duka ruwa ne sun mamaye duk kayan gonar da ke wurin. Saboda haka muke kira ga gwamnatocin da adda alhaki akan irin waɗannan matsaloli ko waɗanda irin matsalolin suka shafa da a kawo musu agaji ko kuma
sana. 我被禁言了，这个车是谁的呀？你快来挪走吧，行不行啊？ Bu kızlar da yurtturmuş. Aumentó a 227 viviendas afectadas tras la fuerte inundación que azotó el municipio de Zapotlanejo, entre ellas 58 negocios. Algunos de ellos mantienen sus puertas cerradas. Tras las Álvarez, presidente municipal de Zapotlanejo, informó que ya trabajan en una planeación para apoyar a los afectados. Tanto comerciantes como personas fueron dañadas por el desbordamiento del arroyo. El agua caliente que mantenía al municipio sin suministro de agua ya fueron reparadas, restableciendo el servicio en el municipio. Fernando Roldán, Fuerza Informativa Azteca. En Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, una fuerte lluvia provocó inundaciones en el poblado de Atequiza que dejó decenas de casas y vialidades afectadas en la vía pública, lo que generó, a su vez, que decenas de viviendas se inundaron. Municipales trabajaron durante toda la madrugada para poder hacer labores de desasolve. Por su parte, autoridades realizan el recuento de los daños para saber el total de viviendas afectadas. Con información de Abraham Flores Maciel, Edith Díaz León.
مبروك السيد. هلا والله هلا. يزيد خدودك ما شاء الله. وش ذا؟ بسم الله عليك. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. سبحان من سبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته لا إله إلا الله. سبحانك يا رب. عقوم غزير للتاريخ ما شاء الله. بين ابو عريش والعارضة جازان يا مال السيل وبركه ما شاء الله تبارك الرحمن. صب الهطول ما يوصف شيء تاريخ. اوړه شپه وخت د غزنی د یک ولسوالۍ اړوندو کې د سخت باران اورېدو له امله سیلابونه راوتلي چې شپږو کسانو ته د مرګ ژوبلې اړولو ترڅنګ یې ځایي خلکو ته زیات مالي زیانونه هم اړولي دي. د سیمو خلک وایي اوړه شپه وخت د غزنی د یک ولسوالۍ په شیربوز، بالای، خادو، سکو او یو شمېر نورو سیمو کې د تیز باران له امله خطرناک سیلابونه راوتلي وو چې د سیمو خلکو ته د زیات مالي زیانونو اړولو ترڅنګ ځاني زیان هم اړولی. د شیربوز سیمې قومي مشرانو او ځوانانو په شواک اژانس ته وویل سیلابونو یې په سیمو کې ډېر مالي زیانونه اړولي دي چې باغونه، د استوګنې کورونه، لوی لارې، پلچکونه، ویالې، کاریزونه او نور هر څه له منځه وړي دي. دوی ویل په سیمه کې کرنیز حاصلات په ثمر رسېدلي وو چې ټول ورته سیلابونو خراب کړي دي. دوی غوښتنه کوي چې لاسنیوی وشي او ورته کاریزونه پاک شي ځکه چې په وینا I'm broken-hearted to see this. Last night, around 3 or so in the morning, I heard the dam break. I had taken a picture of it from our yard. About 15 minutes before it broke.
طوارئ، لا معك جاي يرفع ضغطك ولا معك واحد يجعزك ولا أي حاجة. ها يا ولد خلينا نشد اليوم، ها يا ولد اليوم خلينا نقيم، سيارتك خربانة، أنا فاضي لك ولا مجازي على مجازك ولا مشكلتك شنو؟ أمره والله يا زيومك. الجو ذاك الجويب الله يا زي عيناتك باقي فيك 3. انتبه تبارك الله. هذا سيل وادي الخمس الآن من قرية الحبية اليوم الاثنين 19 أغسطس 2024 الراجل الآن ما شاء الله سيل طيب. jadi أنا على إيش هبقى كده आम जड़ी है तो बना दी है बढ़िया ट्रैक्टर